皆様お待たせいたしました。ただいまよりJetson TK1 概要と題しましてセッションを開演いたします。こちらのご聴講の際は皆様同時通訳レシーバーをお使いください。お立ちのお客様、まだ同時通訳レシーバーをお受け取りでないという方はただいまスタッフがお配りしておりますのでお持ちいただけますようにご協力お願いいたします。日本語の通訳はチャンネル1となっております。ご利用の際はあらかじめチャンネルと音量をお確かめください。さあ、それでは NVIDIA ヤトチトクさん、そしてジェシー・クレイトンさんより講演を行います。それではヤトさん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。NVIDIA Japan でテクニカルマーケティングを担当しているヤトと申します。本日は、こちらのセッション、Jetson TK1、NVIDIA が発表しました、我々が組み込みのスーパーコンピューターと呼んでいる、組み込み用の開発ボードですね、Jetson TK1 に関して、その概要のお話を、当初は実は、私の方から皆さんにさせていただく予定でした。今回の、開発プラットフォーム、非常にいろいろな可能性を秘めているもので、私も皆さんにご説明するのを非常に楽しみにしていたんですが、実は、どうしても日本の皆さんにはやはり俺がっていうことで、本社の方からですね、まさにこの Jetson TK1 の担当をしている、この Jetson TK1 のプロダクトマネージャーである、ジェシー・クレイトンが本日は、皆さんにお話をするために日本に来ています。というわけで、実は、皆さんお持ちの手元の紙には、ヤトチトクと私の名前が載っているかもしれないんですけれども、ほとんどですね、こちらのセッションの方は、その自身の方にどうしても喋りたいというんで、任せてお話をしてもらおうかなというふうに思っております。なので、私の方からはまず最初に、簡単な、事務的なことについて皆さんに、説明させてもらいたいと思います。自身の方は皆さんに、英語でお話しさせてもらうことになるんですけれども、同時通訳の方があるので、必要な方は、レシーバーを使って聞いていただければと思います。また、今回カバーする内容というのは、25分の、限られた時間の中に収まるようにというふうに用意してきました。皆さんの方でもまだそれについてより詳しくお話を聞きたいということもあると思うので、できるだけ後半の方に5分ぐらいは Q&A、質疑応答の時間を取らせていただきたいと思っておりますが、きっとそれだけでは足らないというようなこともあると思います。自身の方はこのセッションの後も、お部屋の出たところで、質問のある方にできる限り対応させてもらおうと思ってますので、そちらの方でも質問のある方は、我々を探してもらって、質問をいただければいいかなと思います。はい。では、事務的な紹介は以上になります。それでは、ジェシーの方からこちらのセッションの、Jetson TK1 の、概要についてお話しさせていただきます。ジェシー。Can you hear me okay? Thank you for having me. My name is Jesse Clayton. I'm responsible for the mobile embedded business at NVIDIA. This year, NVIDIA launched a very important product, and I want to tell you a little bit more about that product, Jetson TK1, and why it's relevant for the embedded industry. Jetson TK1 is a developer board for Tegra K1, which is NVIDIA's newest system on a chip. It uses the Kepler GPU architecture. It supports CUDA and VisionWorks, and it's designed to be a complete development platform. It allows developers to quickly leverage the capabilities of the GPU to create new solutions in the embedded space. Now, Jetson TK1 is based around Tegra K1. As I mentioned, Tegra K1 is NVIDIA's newest generation of SoC.
it uses the same architecture across all of NVIDIA's products. This is a very important milestone for NVIDIA, the first time that we've unified our architecture across all of our products. That means for high-end gaming, professional graphics, and HPC, they all use the Kepler architecture. And now, so does embedded. The fastest supercomputer in the United States, as well as the top 15 most efficient supercomputers in the world, all use the Kepler architecture. It's the same architecture that goes into Tegra K1. Because of the incredible efficiency gains made possible by this architecture, the Tegra K1 has a peak performance of over 300 gigaflops and runs interesting workloads around 5 watts. It has 192 CUDA cores, making it a great processor for embedded applications that require parallel computing. Now, because it shares the same architecture as the rest of NVIDIA's product line, that means that we can leverage the same technology that has been developed for other products through the years. NVIDIA invented CUDA 10 years ago. And as many of you know, CUDA is the mechanism by which you program the GPU. Developers program the Kepler GPU using C. And this allows them to get to unleash all of the parallel processing capabilities of the GPU. Now, CUDA has gained tremendous acceptance across a wide variety of industries. And now that same technology can be used to solve interesting problems in embedded. One of the most interesting areas in embedded that lends itself to parallel processing is computer vision. Computer vision allows robots to see and interact with their environment. It allows cars to detect other vehicles and pedestrians to make the driving experience safer. Recognizing that vision is going to be such an important part of embedded moving forward, NVIDIA has launched something called VisionWorks. VisionWorks is a toolkit and an SDK and an infrastructure for computer vision that runs on top of CUDA. NVIDIA has ported many of the core computer vision algorithms to Tegra K1. And NVIDIA makes those algorithms available to developers. VisionWorks is in beta right now. It's possible for partners to get access to it through signing an NDA. VisionWorks will be launched publicly in the near future, so all developers have access. Now, VisionWorks is not just a library, it's not just algorithms. It's also an infrastructure that allows developers to leverage NVIDIA's algorithms, develop their own algorithms, or use algorithms that have been developed in other places like OpenCV, and chain those algorithms together into pipelines to solve interesting problems like pedestrian detection, like localization and mapping. One of the challenges in the embedded space is the development process. And the reason for this is that embedded solutions, by their nature, tend to be custom, tend to be complex, tend to have requirements
that make it difficult to fit into such a small space. NVIDIA provides a rich set of development tools to enable developers to get the maximum performance out of the Tegra GPU. It's a fully graphical IDE, a debugging environment, and a visual profiler that allows developers to analyze their code, understand the performance bottlenecks, and optimize for best performance. NVIDIA also provides a native development chain. A developer can purchase a Jetson TK1, bring it home, take it out of the box. It boots up into a desktop environment. We can go online and pull from NVIDIA's website the development toolchain and have a fully functional development board platform sitting on the desk, ready to start. We believe that this is going to enable a lot of new applications in computer vision, specifically for robotics, for portable medical devices, for automotive, and for security and defense. Now, we believe that we know what people will do with Jetson TK1, but what we really hope is that people will surprise us and develop things that we didn't imagine. This is the block diagram of Jetson TK1. I won't go through all of the interfaces on the diagram, but I want to highlight a few things. Computer vision, the first thing that you think of is cameras. How do you get data about the environment into the system for processing? There are three interfaces that are useful in this regard. USB for off-the-shelf webcams or industrial USB 3 vision cams. Gigabit Ethernet for Gigi vision industrial cameras. And there are two CSI buses exposed on the expansion port on Jetson for interacting with cameras that expose the MIPI CSI interface. In addition to many of the standard connectors here, HDMI, serial ATA, headphone, microphone, JTAG, mini PCIe, and full-size SD card, there is an expansion port which exposes additional signals for development and interacting with other devices, GPIOs, SPI, DisplayPort, and I2C buses. We've already gained engagement and acceptance from many partners for Tegra K1 and Jetson TK1. Many people recognize that Tegra enables applications in under 10 watts that used to take 100 watts or more. For the first time, companies can provide solutions using CUDA that range all the way from the hundreds of watts all the way down into under 10 watts. And again, Jetson TK1 really enables a developer to start creating those applications. Now, Jetson TK1 is a development board, but it's also a reference design. So if a company wants to develop a Tegra K1 product, they take Jetson TK1, develop their software, and use Jetson TK1 as a reference design to design their own custom module that goes into a robot
or a portable medical device, or a surveillance camera. NVIDIA provides all of the design collateral to make that possible. In order for a platform like this to be truly successful, it's important to have a strong developer community. And those things are happening right now. Developers can download all of the documentation and all of the software resources, all of the developer tools from NVIDIA's developer site. There is also an embedded forum, a place where people can ask and answer questions and have questions be answered by NVIDIA employees. And then lastly, the public wiki. This is a place where developers are already posting their Jetson TK1 products so that others can learn and leverage from what they're doing. NVIDIA strongly encourages and supports the development of these community assets because it results in a more robust, a more comprehensive experience for everybody. Jetson TK1 is available now from e-tail outlets in many different regions in the world, in Japan at OlioSpec. As we continue to open up new regions, as NVIDIA continues to open up new regions for Jetson TK1, our expectations have consistently been surpassed. Jetson TK1 has generated a lot of interest and a lot of adoption. And even now, we're starting to be surprised by the things that people are developing. Tegra K1 and Jetson TK1 are very important products for embedded. They're unlocking new capabilities and making new applications in embedded possible. Thank you very much. Happy to answer any of your questions.それでは概要について簡単に自身の方から説明させていただきました。これから、皆さんの方から質問があればそれをいただいて、自身の方から回答させてもらおうと思います。質疑応答の方に入らせてもらおうと思いますが、質問のある方、挙手いただけますでしょうか。ただいまスタッフがマイクをお持ちいたします。今しばらくお待ちください。どうもありがとうございました。今、ジェットソン TK1 少々お待ちください。講演者の方に、レシーバーを渡します。Yes. Okay, go ahead. 準備ができました。お願いします。今、ジェットソン TK1 は、Linux、Ubuntu が入っていて、それがサポートされていますけど、他の OS のサポート予定はありますか？The question was, Linux is supported on Jetson now. What is the schedule for other operating systems? Right now, the current plan is Linux support only. NVIDIA, however, does provide upstream patches to the kernel to enable developers to build their own Linux distributions. NVIDIA has not, at this time, announced any plans for support for other operating systems, such as Android, which has been a common request. Hi, ありがとうございました。Thank you. 他にご質問ある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、では真ん中の手を挙手したままで、はい、よろしいでしょうか。
ただいまスタッフがマイクをお持ちいたします。講演ありがとうございました。すでにジェットソン TK1 を入手して今使っている最中です。で、テグラのバージョンで64ビット版が秋に出るというお話、スケジュールがあると思うんですけれども、そちらの評価ボードもジェットソン TK1 のようなものが出る予定はありますか？The question was, will there be a plan for a version of Jetson that uses the 64-bit Tegra? And right now there are no plans to do a 64-bit version of Jetson. よろしいですか？はい、ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？いかがでしょう？As I know, the TK1 has compute capabilities 3.2, which is between the GeForce, which is 3.0, and Tesla is, for Kepler, for example, K20X something is 3.5. So, what is actually the features? Why the compatibility is between 3.0 and 3.5 is 3.2? So, can you explain a little bit detail about which features support or the weakness or the advantage of this 3.2 capability? Thank you. Let's see. So you're asking about how is 3.2 different from 3.5 and 3.0? CUDA, or the compute level supported. I'm sorry, I don't know all of the differences. The key things that differentiate Tegra K1 GPU from some of the more mature GPUs or more advanced GPUs is there is no support for dynamic parallelism. And of course, it's a 32-bit platform instead of a 64-bit platform. Okay, thank you. To find more information about the difference between 3.2 and 3.5, I would request that you go to our developer site. And if you can't find it there, then ask the question on the forum. Thank you. はい、では次にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？挙手にてお願いいたします。よろしいでしょうか？はい。では、矢戸様お願いいたします。はい。そうですね。質問もないということなので、少しお時間の方余っているみたいなので、私の方から少しだけ補足させていただきますと、今スライドに出ているウェブの情報というのが、皆さんが、もしジェットソン TK1 での開発に、興味を持っていただいた場合、参考に、有用に使っていただけるところというふうに考えています。ぜひ、興味を持たれた方はそこをチェックいただければいいかなと思います。申し訳ないんですが、今のところこちらのページすべて、英語のみになっております。ただ、開発に関しての情報とかいうのは、ある程度、分かりやすく書かれてあると思うので、で最新の情報もどんどん上がっていってます。よければチェックしていただければと思います。特に、一番、下に書いてあるウィキの方ですね。ウィキの方には、全くジェネラルな開発をどういうふうに進めればいいか、最初のセットアップの方法からであったり、あともう少し、深く入っていった GPIO をじゃあどういうふうに扱えばいいのであるとか、I2C でどういうふうにデバイスにつなげばいいの、どのピンが使えるのって、そういうふうな、インフォメーションであったり、また、こちらやはり組み込みのものになってますんで、ポータブルな環境で利用したいという時には電池などで駆動するということになると思うんですけれども、そういった時の、ノウハウみたいなものも、コミュニティの方から上がってきてます。そういうふうなのが、
集められていってますので、ぜひ、それらも参考にしていただければと思います。もし、この時点で追加の質問とかあれば、まだ受け取れるかなと。はい。じゃあ、では、一番前の方、ただいま、マイクをお持ちいたします。オープン ACC はどの程度サポートされるんでしょうか。ジェットソンの開発キットとしては。That's a great question, and I don't know the answer. I'm sorry. ということは、今、CUDA の、あるバージョンと、GCC だけっていうことだけが開発に使えるツールってことでしょうか。I'm sorry, can you say again? 今使える開発言語っていうのは、GCC と CUDA だけなんでしょうか。That's correct from a language standpoint. From an API standpoint, there is also OpenCV for Tegra for doing vision, and then soon there will be VisionWorks. じゃあ、OpenACC はもうまだわからないということですね。将来的に入手できる可能性はありますか。Possibly, I don't know. Yeah. ありがとうございます。Yeah, I'm not trying to be cagey. I actually don't know. はい、では先ほどご質問あったこちらの方。こちらで最後の質問とさせていただこうと思います。Thank you for presenting. My question is, how about the roadmap of Jetson TK1? You're planning to update memories or ECC, eMMC memories or something? Are you asking for the Jetson TK1 platform? Do we plan to support additional memories or additional? No. Update memories, main memories, or update ECC. I mean the update 16. Now it has 16 gigabytes memories. You now planning to update 32 gigabytes memories. Okay. So right now, Jetson TK1 has 2 gigabytes of RAM, 16 gigabytes eMMC. There are no plans for a Jetson that has more. However, partners who want to develop a product based on Jetson can use larger sizes of memory, larger storage, customize. Okay, thank you very much. Thank you. はい、以上をもちましてこちらのセッションを終了とさせていただきます。ヤトさん、そしてクレイトンさん、どうもありがとうございました。Thank you.